and is seconded by one or two people. But after that, all others who are against it have opportunity to provide a rebuttal, to say, no, this is not right, this is how it was. I'm really, really surprised from my years of experience that some people are preferring that we keep quiet at all about this matter. That's very, very unprecedented. And I'm behind my colleagues here that this motion should be brought on the floor of Parliament, and let us have a mature discussion. And maybe even the public can get to know that maybe we got it wrong. But it's not just, it should not be just sweeping it under the carpet. Ahabwa Gntv Agarikwotsya ndikirintoni nawe mjomba. Twagumizamo amayembezo yango isinsewe rekaguta 7 tubhabrwa yargayo yasima kampuni ya Mathis Infra Uganda ahabo kurugaye kahamya oneje kubaneguza amajitage byiruka omuyangiri ya Uganda kandi yaja oneje kurebuka ngo yaguza amhende ya hansi kwenda ngubura umuntu wena abasirwe amajita kandi no kubasirwa mbyentambara stars mwenazimo hikatubirebe. Ihangari ya Uganda w'ekitinisa wereka guta 7 tubhabrwa honargiye no kusima kampani erukumanywa nke ya Mathis Infra Uganda kandi honeje erukuyija kubanetokora omurimo gwo kutambuza nangwa no gumanera ibuza amashuta omundu muyangiri ya Uganda okugira ngo ubundi kikabasa kuyambaho omuhendo gw'amashuta kucendera omundu muyangiri ya Uganda abo kugira ngo abanya-Uganda nibija kubantu bateka makasente kake omukutambuza amashuta okwetorera ihangari ya Uganda nangwa na kizinga kya East Africa. Is for you to come into the market of Uganda, and once you enter the market of Uganda, you are talking about the market of Congo, DRC, you are talking of the market of South Sudan, market of Rwanda, Burundi. So this is really a gold mine for investors of it. By having fuel getting off the roads, you are targeting that rationalization of the economy. I'm glad the proprietors have, and also the ministers have assured the country about the zero chance of pollution of petroleum in the freshwater lake. Now, for the petrol, you have now started. You have assured us, but in the planning, in my opinion, you should also diversify to think of cargo across the lake, other cargo, not only petroleum, especially to Mwanza, because I think that one will be there for a long time. We are going to build another pipeline from Dar es Salaam. That one we are working on to Uganda. But this will take time, of course. Ebyona mukuru w'ihanga ya nabigambo byanatongoza hu ikorro erukumankiri ya Lake Victoria Logistics kandi honere nerija kubanera runanizwa akutambuza amashita ahansi ya kampuni erukumanya nke ya Mathis Infra Uganda kandi honeje ekija yijo mu ihanga ya Uganda omukwezi kwa gatanu 2015 kandi honiza ari anywa abazyo abena abatongozaho okubasa kutandika gukora emirimo yabo bwa nyuma yo korugaye bakakora ebyo byona ebikoyetagisa okubasa kutambuza amashita. Therefore, Uganda should know that cargo will shift from road to rail and pipelines, so that the roads are mainly for passengers and light cargo. I'm therefore very happy for this group, Mahadi. You have helped us, definitely. I don't know how much cheaper. You didn't give those figures, but I imagine it's much cheaper than it was.
Minisita w'ebyobugiga bw'omwitaka omundu omwihanga lya Uganda w'ekitinisa Ruth Nankabirwa arije n'okusiima abakuru ba kampuni y'amahathi Infra Uganda ahabw'okugira ngu aba barije n'okutendeka abanya-Uganda nyamwingi n'okubegyesa obukugu butari bumwe na bumwe ekyakugira ngu obukugu obwo nibwija kubayambaho omu kutambuza emirimo omundu omwihanga lya Uganda. I would like to address this to the OMCs, the oil marketing companies. We are making good, conducive environment to you. Our expectations, as mentioned by General Katumba Amala, is to see affordable or reduced pump prices. This is what everybody is expecting. Weho Nord Minister w'ebyentambula omundu omwihanga lya Uganda n'eby'emikorre General Katumba Wamala nawe aha kugamba amakoro nigwo gumwe yarigayo n'okugira ngu obwahatiya omuhendo gw'okutambuza amashuta omundu omwihanga lya Uganda gwaheza kukyendera nikimanyisa ngu n'amashuta omuhendo gwagwo gakyendera kandi nikija kuba nikiyambaho abanya-Uganda okuganyirwamu. Fuel adulteration. Sometimes people wonder why the fuel they get in their vehicles is not good. This happens because of some of the improper means by which our fuel is transported. Traffic congestion. If one of you have been moving on Ginger Road of recent, you know what's happening on that road. Road accidents and related non-tariff barriers that cause delays and increase the costs for transportation. Board chairman w'ekitongole ky'okumanga ky'amahathi Infra Uganda Stephen Mainda onarijerewe n'okugira ngu okutambuza amashuta omundu omwihanga lya Uganda nikija kubayambaho nka kampuni yabo okubaasa kurekeraho kutunga oburemezi butari bumwe na bumwe nangwa n'abanya-Uganda kutunga oburemezi butari bumwe na bumwe omu kutambuza amashuta kandi nagira ngu ebyo nibabemba bugana mu nk'oburemezi bwona bwahwaho. For the vessels there can never be a drop of leakage, or even sewage is not permitted into the lake. Even after a voyage, sewage is taken and pumped out of the ship through another vessel. Owabiriho omukuru wa kampuni niye mweji ow'ekitinisa Captain Mike Mukura arijere n'okusiima mukuru w'ihanga lya Uganda ow'ekitinisa Yoweri Kaguta Museveni Haburwa ahabw'okurugayo kandi hoona akereka obushagiki bwe aha nshonga egi arikugira ngu eki nikija kuyambaho okutambuza amashuta nangwa n'abanya-Uganda nibija kuganyirwa munonga. This investment will be a major catalyst in reducing the cost of doing business in the country, because transport is one of the major cost pushers. But Lake Victoria logistics will tremendously reduce the cost of transport between Kisumu and Uganda. And we would like to thank your initiative and foresight. Gntv Agarikwotsya. Rwabembera ekibiina eky'orubaju orihabura gavumenti kya NUP ogwene w'ekitinisa Robert Kyagulanyi yabuganaho abanyamakuru batari bamwe na bamwe mu district y'Isingiro kandi yayoreka okutashemererwa okwo gavumenti ya Uganda hamwe na polisi barikubatwariza kubi okugezaho kubaremesa okutatambura okuvugana n'abahagizi baabo omu district zitari zimwe na zimwe omu ihanga lyona lya Uganda nikwo kubashaba ngu abareke ngu habw'okuba nabo n'obugabe bwabo okugamba n'abahagizi babo no kureba ko bimsiye kibina cyabo no kukitwara omumishi katubirebe first hand abantu bibayitamu nekati tubiraba ababadde rukunjiri mwalabye bwe batuganye okwogerera mu town ne batusindika mu kyalo mweke nyine kuba bwe tubeera ano abantu abali e Buganda oba abali e Busoga oba abali akyoli bo bagamba nti ne mwankole bali yala tebakikiriza nga secretary general bwayogedde balooza nti mwe muli mu kintu naye bwe tugendayo ne cameras ne mulaba obwavu n'okubonaabona obuli eno mumanya nti nabo tebali bulungi ffena tulina ebizibu ebimu era tulina okukwataganira wamu ne twagalana ne tukolagana ne tukyusa Uganda ffena. So that's an advantage. Ne tekitegeeza nti batulemesa okugenda mu bibuga. Definitely twaguddewo office yaffe Bundi Bujo bwe twabadde entungamo yesterday batusabye office, in fact bagisabye na Katonda kubanga yasabye musaala n'agamba Mukama atukwateko tubawe office ya NUP era Mukama n'atukwatako immediately era secretary general waffe yakirangidde njagala kikonfaminga titugenda kuteeka office yaffe
entungamo naye mu buli kitundu omwagala office mukwatagane n'abakulembeze baffe omuli deputy president waffe comrade Bright Muhumuza n'abakulembeze bonna be musobola okutuukako. We will be happy to put an NUP office in your area tusobole communicating. Naye police tetukweka bintu bye tubagamba. First of all twabagamba mission yaffe yakujjako Museveni mu ddembe era ne president netumubalaga era ali mu kwogera namu. August tegwina kuba musango. Otugamba Bannayuganda ba emirating Bannakenya kye bakola tekimenya mateeka kituufu kirungi era tukiwagira. Tewali ateme muntu jambia, tewali akubye muntu sasi, at least mba civilians tubakasuka mayinja. So to encouraging non-violent tetusubira nti okuwagira Bannayuganda basule eddoboozi lyabwe nga constitution bwe bakkiriza naddala article 3 nti kiba kikyamu. No, ekyo kiba kituufu era twongera obawagira. In fact siffe tukunga Bannayuganda ffekka. Mwawulidde General Kayindo Tafire yakamize out n'agamba abavubuka muyimirire mwebereremu. Kakati baba butufuna obuzibu. General Kayindo Tafire yandisoose okufuna obuzibu. Omwogezi wa polisi yavaayo n'agamba nti kituufu abantu balina eddembe lyabwe okwekalakaasa. Mwalabye abantu abavudde Essembabule nga bagenze ku parliament nga bekalakaasa. So nkakasa nti tekina buzibu n'akamu kasita mwekalakaasa mu ddembe. Tokwata jenja, tokwata jambia, tokwata kyakulwanyisa, kwata kipande kyo otambule mu ddembe. Bwe muba temusobola kuwuliriza nze ali simuwulize General Kayindo Tafire kye yabagambye oba mulabe example gye babawadde abantu b'Essembabule. Mwenna tubawagira okwekalakaasa, and I continue to encourage you to do this in the name of your generation. Don't make it a party thing or a tribal thing or a religious thing. I like the idea that the young people of Uganda are encouraging each other to be tribeless, to be partyless, to be religionless, but most importantly, to be fearless. Yeah, somebody talked about the reforms. You are aware that the Supreme Court ordered for those reforms in 2016. But we are in a country that is lawless, that has no respect for the rule of law. None of those reforms have been implemented. Now the only changes they want to do is to change the constitution and take away your right to vote president. Unfortunately, they use underhand methods, but everybody can see through that. Even if our constitution has been abused numerous times, even the way it is, the law as it is, if it's respected and people's rights are respected, can deliver us to the change that we want. Finally, kisemberayo ddala kyesayogeddeko ate ng'ebibuuzo babigaddewo. Mwalabye nti okufaananako ne venues ze baze batugaana ne batulemesa Lukunjiro koyisa venue gye twagala ne batugalirawo venue eyisinjiro. Mwalabye nti nga 22nd omwezi guno tugenda kweza emyaka 4 nga NUP. Twasaba ekisaawe ky'Ekololo nga twagala kujagulizaawo emyaka 4 eja NUP. Naye nga bwe baze batulemesa ebisaawe birala byonna unfairly. Bwe twawandiise abaddukanya ekisaawe ky'Ekololo airstrip batugambye nti waliyo okuzimba okugenda maaso n'olw'ensonga eyo tebajja tuwa kisaawe ekyo. Naye muze mulaba nga wabeerayo emikolo wiiki ewedde, ndowooza wiiki ewedde oba ennaku ntono eziise wabaddeyo omukolo ogwa Museveni. Nkakasa ne wiiki ejja oba akaseera katono mu maaso, wiiki ntono mu maaso, wagenda kubeerayo emikolo emirala. Wagenda maaso n'okuweebwa abantu abalala okukolerayo emikolo, naye NUP bwe beeyagala okukozesaawo bwe bagamba nti bali mu kuzimbawo. Ekyo kyongera obbalaga bantu ki abatufuga, kyongere n'obbalaga lwaki twetaaga change. Deza asimweka jese ahawa GNTV Agarikwotsya. Honorable David Selkenya ogono mnyeshenjero orukikira abantu ba Makindye Sabagabo yargayo yahamya kw'ekibiina kya NUP buzima kina abahagizi bingi omwihanga lyona lya Uganda kandi nkwe kushaba ebyokwerinda okureka ko baturugunya baba nibabugabugana n'abahagizi babo ebyona yabigamba hari kuvuganaho n'omunyamakuru witsu katurebe ebirukurengaho.
Webalenyo bali ddala David Serukenya mbaka makinde Ssaabagabo era nga nze nkulira ebyobulamu NUP era nga nze nvuga lidika ya President Ambulance. Ndi musanyufu nnyo nate okubeera ku Gntv. Tuli mu country tour okulaba nga tuzuukusa obuwagizi bwaffe obw'enjawulo mu bitundu eby'enjawulo mu ggwanga. Kino kikulu nnyo era kikulu ddala olw'ensonga abantu baddamu amaanyi kubanga bafuna okutiisibwatiisibwa kw'amaanyi naye batulabako baguma ne bamanya nti amazima tuli naffe era tuli wamu nabo. Abantu mazima bakoowu era abantu balina enkyukakyuka gye beetaaga ey'omuggundu era obwesige babutaddemu NUP kubanga balabye nga ba political players bangi babazanyisa emizannyo naye nga tebali ku nkyukakyuka. Ekyokulabirako eno essential motion yayanise bangi okulaba nga baganye okusayininga naye nga bebabadde ate bavuddeyo okulaga nti be basinga okwagala enkyukakyuka. Bw'oba tosobola kugoba mutwalidde enguzi oba alidde ssente ya muntu mulwadde ali mu ddwaliro kati ate oŋŋamba otya nti oyagala nkyukakyuka kubanga naffe kye tunenya gavumenti eno kulaba nga eremedde okukwata ababbi oba abali b'enguzi kati naffe kitwagala okituleese okukola ate nga bw'olaga nti naawe oli victim wa nguzi oba tolina kyogamba ggwanga. N'ekyokubiri okulaga nti ate abaana ba foot soldier abatalina yadde n'akasaale be bawamba buli lukya naye ate be bayita ab'ebitiibwa ne baba nga tebasobola kubawamba kitegeeza nti badde baguumaaza bannayuganda. N'olwekyo NUP evuddeyo okulaba nti ereeta enkyukakyuka mu ggwanga lino. N'olwekyo okutambula kuno twagala kuzzaamu bawagizi baffe maanyi n'okukola mobilization okuggulawo offices mu bitundu eby'enjawulo tulabe nga tutambuza omulimu guno okutuusa bwe tusobola okukyusiza eggwanga lyaffe kubanga eggwanga lyaffe lituluma nnyo okulaba nga nze ng'omusawo ntuuka mu ddwaliro nga njagala okuyamba mama naye nga sirina gloves njagala omuyamba aleme kuvunda naye nga sirina ddagala ne mugamba nti genda weegulire eddagala ate nga talina yadde n'ekikumi omulwadde atuuse ku ddwaliro nga eddagala lyakwegulira naye ate nga wa accident ali mu koma talina yadde agenda atalina mujjanjabi agenda mugulira ddagala kitegeezo yagenda kufa. Ebyo ebituluma tugamba katusalewo tuleete ekyukakyuka mu ggwanga yaffe tulabe nga tuyamba bannayuganda. Webale nnyo webalire ddala. Njabba wa 5 ku 10 olw'ensonga 5 nga bawadde olw'ensonga sinalaba kutya gasi bwakubibwa mulundi guno naye 5 nga bajjeeko olw'ensonga nti bagezezzaako nnyo okutubulookinga obutayingira mu main town centers nga baagala tuyite bali wa bibuga kwegamba ndooza batya bamanyi tulina abawagizi bangi batya ensi okutegeera nti NUP erina obuwagizi mu ggwanga lyonna. Wakirabye ebimotoka babikiise mu kibuga gye twabadde entungamu era walaba olunaku olwasooka bwe twali ebundi bujjo batukiika ebimotoka n'ebiggwa kugamba ng'olaba batiira ddala ensi okumanya amaanyi ge mulina naye ate gye bakoma otuwa eŋŋendo empanvu n'okutugoba mu kibuga otwongera wala okutekola venues zaffe era bongedde kulaga maanyi kubanga abantu tebakoowa basigadde batugoberera nga badduka emisinde ne kiraga nti ate kibalabisizza n'okutulaga tuli b'amaanyi nnyo okulaba ng'ensi etugoberera. Awebale nnyo webalire ddala okutugaana okugenda ku media station ekyo nakyo kituze emabega olw'ensonga nti waliwo omuntu gw'otosuubira kujja ekisooka nga ayinza okuba nga bamulimba atulinako obukyayi akimanya aba NUP bayaaye akimanya aba NUP babbi kati amala kuwulira bigambo biva mu kyalo n'agamba omusajja ono mulungi naye nga tasobola kujja kulaale olw'obulimba bwe bamuwa okitegeera kye ŋŋamba naye ng'ekigenda okumuleeta kwe kukola ki kwe kuwulira ebigambo ebyo ng'abiwulidde ku leediyo. N'olwekyo leediyo etuuka wala nnyo okusinga ku bantu abajja kutanaapu n'ekirala obaako ne target zoba targetinga nti abantu abakulu tojja balaba kulaale naye abavuka bajja kujja abali mu business abatojja balaba kulaale naye ate nga bali interested. N'olwekyo bw'obamanya nti ogenda kuba ku radio mbalala ogenda kuba ku Gntv ekyo kireetera abantu okutega n'okumanya kyekigenda mu maaso. Bwe bamala okuwulira ebintu ebyo then ne bagamba baatulimba kubanja kuwa ekyokulabako twajja omulundi guli oguwedde embalala abantu balaba abantu ne bagamba mazima omusiza bakamwiba ng'abasajja bakulu kye bagamba nti omusajja baamubba era yakawangula abantu abalina bamwagala. Walabye abantu abatambuza ebigere okuva mu tawuni y'entungamu okutuukawo twakoze venue ate ne balemerako paka ku leedi ate ne bamuzza. Ekyo kikulaga ki nti omusajja bamwagala NUP bajagala abantu bakooye n'enkyukakyuka bagyetaaga era
era twagala okukakasa abantu nti ffe tulimu bino simanya byamawanga byaki ojja kulaba batukulembera SG yategerera ekibiina musajja mwestaana ni tulina madamu Jole mwestaana vice president Mulamba first lady mwestaana kati n'olwekyo oli tasobola kuleeta propaganda kuba NUP awe balenyo balire ddala ekisooka ndowooza ndi musaale ku kkubo era nze nkulembera ate olujala nenzira emabega nze mba nzikirizibwa okuvuga nga bwenjagala olw'ensonga ndi mu ambulance okulaba ani akola ensobi naye tuvuga mu sululu moja tuvuga bulungi tweyisa bulungi tetutisse bubi teri bantu bagendera bweru wabula tubeera nga tugoberera amateeka nga bwe bagatugamba era tetuli bamenyi b'amateeka ffe tuli nani violent era tetuli criminals tuli abantu abagoberera amateeka g'eggwanga n'olwekyo abantu baffe beeyisiza bulungi twagala okukubisa mpwa disitulikiti nyingi tujja kukola ndowooza nga disitulikiti bbiri olunaku lumu tulabe nga tusobola okukavalinga eggwanga lino lyonna kubanga amazima gavumenti eddako ya NUP era pulezidenti addako ye Kyagulanyi n'olwekyo atakyagala agenda akubire Katonda essimu kuba Katonda yasazeewo mwebale nnyo mwebalire ddala za asimwe kajese arho open ahawa GNTV Agarikwotsya twaza omuri wa Kiso abebembezi ba district egi baragayo bayireka obuteshemererwa ahabwa abantu abagumire nibashuka kasasuro omumigera hamwe n'ebidamu babashaba kurekeraho wabo kuba ekintu kijja kwongera endwara z'oburofa kandi zituma amagara g'abantu gaza kangaratete omuri abo Honorable Betty Ethel Narima ogu n'omukyara orikujwekera abakazi omu district egi yaragayo yashaba b'ekitongole kya NEMA okugira eki bakora aha nshonga egi ebintu bitakabire munonga kati birebe zenga kansala atwala ebyobutonde minisita wa gender ku Wakiso district tubadde tukola monitoring eno n'ababaka ba parliament kyetusanze ku mugga guno nsangi buloba mayanja bwafaanana yennyamiza ekisookera ddala ngenda kusooka okuba omulanga eri ku buli minisitule gye kikwatako mujje tugatte amaanyi okulaba nga tutaasa bana Wakiso kubanga kino ekize wano programu nyingi ezize mu Wakiso district okugeza tulina ya irrigation mu production mbadde mbasaba mbategeeze mu abawealth creation kino ekiri wano programu gye mwaleese irrigation egenda kubeera ng'ekonnekitinga ku migga gino okusobola okufukirira ebirime gano amazzi tegakyasoboka kuyamba muntu wa bulijjo n'olw'ensonga eyo mbadde mbasaba ab'ebyobutonde tonde bwensi aba environment mbadde mbasaba mujje ne health tukwatagane tusobole okutaasa abantu abali mu kitundu kino n'omugga yonna gye gugenda okuyiwa feno tugamba kibanna Wakiso abakola ekintu kino abayiwa kazambi oba chemical mu mugga guno mujje mu Europe ku district nga tetunnatuuka tubadde tetulowooza kukola nsasage naye wekituuse ng'otuuka mu mugga nga guwunya mu mbeera bweti n'amazzi okuddugala bwegati ndowooza tuyambibweko ebitongole byonna ebikwatibwako ensonga zino Wakiso district tugenda kusituka n'amaanyi ag'enjawulo tujje tunoonye omugga guno gwabaaki okutuuka okubeera nga gufulumya amazzi agaddugala bwe bati amazima gennyini amazzi gano ente zaffe zibadde ziganywako ebisolo byaffe naye kati obudde buno embeera emaze okwonooneka katufune NEMA ejje wano erabe source ate ekirungi n'ab'amazzi nabo bakola ki bali mu environment nja kwetaaga okulaba nga environment ministry eteekawo akakiiko mu ngeri ey'enjawulo akajja okunoonyereza ekyovu kino ekinene kiva ku ki bwe kiba nga kyera kukitresingira ddala okuva mu lubijji ne activities eziriwo katulabe nga mu bwangu tulaba ekyovu kino kyeki kireese lwaki abantu batuuka okuba nga amazzi ge bali mu naga bbulaka bw'otunuulira nti amazzi maddugavu agatambula kino kye kimu ku bantu baffe kibaleetera okuba nga balwala twebuuza lwaki olunaku lwaleero endwadde zijjanjabibwa naye teziwona tosobola okuba nga oli mu kiseera bwe kiti nga ffenna gano amazzi ge gamala ne geetooloola ne tunywa ge mazzi ge gakomawo ne tuba nga ge gasappulayingibwa eri bannayuganda twebereza abaana baffe bangi abava gye bavudde n'abantu bangi abanywa bunywi amazzi ne gaba gatambula ne gaba nga bagafunye n'olwekyo nja kusaba nga banna Wakiso tulabe nga okunoonyezebwa kutandikibwako mu bwangu ddala kiki ekireese ekyovu kino ani oyo ali emabega w'ekyovu ani oyo eyasikiriza
ne wabaawo project etandikibwako ng'esobola okuvaamu okubanga mayanja ono atuuka okubanga amazzi galina maddugavu nga bwe tugalaba kati. Twagala bwagazi kulaba report eyo era mu bwangu ddala tugenda kubanga tufuna findings zino abannema wamu n'akakiiko ka environment akawakiso nja kusaba DNRO olabe nga ojja okola report eno. Twagala mu butongole kati ate nga akakiiko akatwala ebyobutonde mu Wakiso district twagala mu bwangu ddala tufune report ku kiki ekireese ekyovu kino n'amazzi gano. Twagala kushona factories abakulu mu government oba ba family ya bantu abali mu government mumanye nti muteekamu sente nnyingi okuzimba factory mu bifo bye mutalina kuzimbamu oba okuzimba amayumba mu bifo bye bitandibadde kuzimbamu. Ekyo si kituufu bannange. Obudde butuuka nga order erina okubeera mu nzimba, order erina okubeera mu kuzimba kwa factory nekyabugwegwenyufu okulanga omuntu ateeka factory ate mu kitogo wakati. Ekyo si kyabugunjufu. Ate n'atandika okulwana n'ayagala okulwanyisa abakulembeze ntadde factory yange district ennemesa oba nzimbye ennyumba yange mu kitogo government ennemesa. Leta tubeere tulina ebintu bye tulina okuyiga ng'abantu ba bulijjo nti ekintu kino kikuume environment. Ani atawulira akasana nga kaagala otusoosomola ennaku zino? Ani atakaabira nkuba mu bitundu bya Uganda ebirala? Uganda yebadde ensi yokka esobola okufuna enkuba ennungi mu budde. Emiti bagitema speed circuit. Factory zino ziyiwa bino. Abazimba factory mu bitoogo tebagala kugambwako. Kati ye eggwanga lyabakyetwala tukoye babakyetwala tukola nga Wakiso district. Wakiso district tukimanyi nti tuli mu buzibu obw'amaanyi ennyo mu byensimbi ate nga tulina omujjuzo gw'ebidduka mungi nnyo. Enguudo za Wakiso zeetaaga okukolwa ku mutindo ogw'enjawulo. Wakiso yandibadde tekyakola nguudo za malamu kubanga ebidduka bingi nnyo. Sente ze tufuna tezisobola kubanga zifaanana n'abannakapiripiti. Naye olw'okuba nti nno waliwo enkola eteri nnuŋŋamu tukubira bannaffe bonna bakulembeze bannaffe ababaka ba parliament LCs zonna local councils zonna ezimu mu Wakiso ffenna tukusitule eddoboozi lyaffe tulwanire abo abaatulonda. Twala ekyokulabirako oluguudo lwa Kolas Yunula erukolera bilioni 2.5 kyokka Kolas ffe gwe tukola nga bwanna Wakiso atwala bilioni 1 milioni 2. Nolwekyo tetusobola kubanga omwaka mulamba nga tulina kilomita 5 nga tukola kilomita 1 eya Kolas. Lwekyo tusaba mwenna okuva ku gavumenti abakulembeze b'ensi eno muddemu mulwanire Wakiso okulaba nga ekola ekyo kyeteekeddwa okukola. Twali tufuna bilioni 3 mu kisanji mu financial year ewedde kati twakafunako bilioni 2 zikola kilomita 1.5. Bw'ogenda ku zino enguudo eza malamu twafuna bajeti yaffe erina milioni 8 kyokka twakafunako bilioni 3. Kati emilioni 3 tezisobola kukola nguudo kyokka ate batugamba mu kwota ejja tulina milioni 2. Lwekyo tusaba buli muntu yenna tukimanyi nti mu Wakiso ffe tusuza ababaka ba parliament aba Uganda yonna abasinga basula wano. Abwa Gntv Agarikwotsya ndikirintoni nawe mjomba. Okuruga omurubugisu obwahati emikoro erukumanywa nkeya embalu erukukorwa omurubugisu eja kutandika kubaho kumara ebiro 3 ebyokwezi kwa 8 omurubugisu. Stephen Masinga ogwo n'omugambirizi w'amasaba niwo yarigaya kabasa kuba nahamya emikoreji kandi yajangu beteekateekire ahabo kuba abajenyi nibija kwa bari bingi okuruga omushonda zitari zimwe na zimwe omwihanga ry'itu lya Uganda. Katubirebe. Oli omugambirizi w'enyikiriza n'engashi iwe ky'okubaasa kwetaka kyo mu karimi akaseeri ey'abagisu omundu omwihanga lya Uganda ow'ekitiinisa Stephen Masiga yarigayo n'okuhamya kwa ebiro by'okwezi 3 by'okwezi kwa 8 omwaka ogwenyine ogw'2024 emikoro erikukorwa okwo omunyikiriza yaabo erikumanyika ya imbaro eyibakurugayo kandi hoona batyo bakasaramura omusigazi arikuba yasi emyaka y'okuba omushaija kandi kikamweka buzima kw'abanyishaija kwerikwija kubaho kandi hoona obwahatiya katakiriho kuranga kwona okundi ningo kubuzabuzibwa emikoro egyo kwerikwija kukorwa okwo mu rubugisu. You are aware that on the 3rd of August we have Imbaru activity ready. Preliminary stages are on. We have just had a cabinet meeting as I speak, planning for that date. But before then, there is a series of activities that are planned to spice up the events.
like the launch of this is a public street. It's going to be occupied by the people of Mwambu. You have Naboa, it's going to be occupied by the people of Duda, Manafa, Okole, Mubuya. Then the market street is going to be occupied by the people of Banale, Bale, and Bale district. So that is how it's going to move, so that people compete. The rehearsals, pre-arrangement. So once we are done with that, the official date for the Imbalu launch is going to be 3rd August in total, and where we expect very heavy dignitaries, heavy bantu abasavu that we have never seen. We only see them on TVs and other gadgets. Evyona Stephen Masiga yabigambo byanaganira n'umunyamakuru witu bwanyuma y'urukiko rwargayo rukabaho urw'abakuru bargayo no kutekaho kandi obwe barkwereka ko baraho batebekanisa n'intebekanisa yona ehiyahike y'umukorejo yargayo no kugira ngo bwahataba nyamwingi abaraho batebekateka kandi abaraho betebekanisa okubasha kushika mukorogo ahabwo kubo muri yabo harimo Oryo Mugabe uwo bwakabaka bwa Swaziland n'ingasho bwihangiri ya Swaziland nangwa n'abandi bantu nyamwingi. So we expect the king of Swaziland, we vote to him. We expect the king of Nigeria. Nigeria, actually 2 of them, Ghana, DRC, Kenya, among others. Then locally here, all the cultural leaders have confirmed coming for the meeting that is going to be there, or the Imbalu launch of 3rd August. So basically that's how it is standing. We are very committed. We appeal to Bamasaba. From all corners of Masabaland, from Duda, from Bulambuli, Namsindwa, to support the event. We appeal specifically to members of Parliament. This is their event. If you raise a circumcised man, please join us in the race so that we are able to ensure that this is a colorful ceremony. The cultural leaders coming around here are cultural leaders coming to visit the Bamasaba, to visit the Umukuko of Bamasaba, to see how Imbalu is done in Masabaland. Abebembezi bona babugiso hono bwahati bimukira umukintu eki kandi hona Masiga yargaye no kugira ngo bakwatire hamwe n'abebembezi bona okubasa kureba ngo imikorejo yabasa kugenda mu misho kurunja hatine kigiteganise kandi the RDC, the LC5 chairman, the local governments, county councils, all those must come out and support this act. All well-wishers from Uganda, diaspora, Kenya, and what have you, we expect them to help us realize this budget. This budget is abstract. We don't have that money as yet. The money we have at hand is very little, but I know the public is hearing, the public is noting, they are going to intervene, and this Imbalu is going to be success Imbalu of 3rd August. Yargaye no kuhamya namba y'abana abaningashi abojo barargeyo bakashwarwa okwereka ngo baba bashijanyishija aha mukoroje bwera bene ukora kandi yargaye no kugira ngo nabana mukaga ngo bito umuhendo kubasa kwije kweyongera abantu bargaye bakagira ngo nabone benda kusharwa ahizo bana ryo rumwe nubasharwa 6 there about, but you can have willing ones. Somebody can say nange bansale loku a king might say nange katichubwera one. Yes, so the number is about 6, but we cannot stop others. Somebody might develop interest. Agamba nange katichubwera one no one ngani musajja katichubwera one. So that Deza asimega jese ahawa Gntv Agarikwotsya Bale mnonga desire agongo abatwiniro mu abaziogo kano konjera kumanyisa ngo takafera evening special ni alikuwa ne kurata kandi twine no kushaba kwa mana okubinzi mu kumanyaka overnight ekiro cyona ijo twegite hompa ko mukasheshe kandi twinabahereza mukama na Bishop Dr. Silas Taibwa na ija kubara hamwe ni 20 Eva sakankwasa madare kurunji